In the beginning of the last 5 years, gengetone was the top genre in the Kenyan music scene. Coming from the capital city Nairobi, which is the birthplace of this genre, popular groups arose. These popular groups influenced the widespread of this genre, one of them being Ethic. Now, this particular music group is arguably known to be the originator of this genre. Apart from Ethic, we have the Boondocks Gang, the Sailors Gang, and one of my personal favorite, the Ochungolo family. These groups were responsible for the genre's future. Now, this period will come to be known as the golden age of the gengetone genre. Unfortunately, this genre's era was short-lived to only 3 years. Within these 3 years, there was one producer that was responsible for 90% of the hits that ran the airwaves. This producer single-handedly had the game on a chokehold. Yes. In this video, we are going to dive deep and find out how this producer managed to rise to the top of the industry and how he drastically fell to the bottom. Magix Enga, born Jenga Chege, was brought up in the impoverished neighborhoods of Nakuru, which is the third largest city in Kenya with a population of over 600,000 people. This city, just like any other city, being infested with gangs, violence, and criminal organizations, made it easy for many youths without a vision, discipline, and proper guidance to get sucked into the gang life. Here is a video that illustrates how Magix Enga was able to stay clear to his vision and focus on his path to become the biggest producer in the music industry. But when did you start falling in love with music? Actually, I started when I was 16. I went to music school when I was 17, right? Nilijua talent yangu vizuri kabisa when I was 16 that I can sing and I can create beats. Did you have equipment or a piano or something like that? Or? Yeah, I had a small one, a laptop and a small keyboard. A small keyboard and a laptop. Yeah. That's what you started with? Yeah. Keyboard and a laptop? Yep. Na ulifunzwa na mtu ama it was just testing? Online. YouTube? Oh, online, YouTube. Online. Yeah, YouTube. YouTube taught you. You went to the school of YouTube first. Yeah, when I was 16. When you were 16. Yeah. And then you went to music school. Yeah, Tapep music. Tapep music. Yeah. What was that like for you? Were you focused on singing, on producing, rap? Was it? Actually, I was doing both. Both. Yeah. At 17, you're in music school. At this time, is your family... I'm always curious to know how families react to artists in whichever art form, whether it's a painter, a sculptor, or a producer. So was your family understanding? Did they get it, or were they just like, Yeah, walikuwa wana support. Actually, walikuwa wananipatia transport on weekend niende nisome music. So nilikuwa naenda on Saturday and on Sunday morning. oh wow. Yeah. Wow, so dedication. Now weekdays ulikuwa shule ama Yeah, high weekdays school? nilikuwa naenda shule, obvious. Wow. But music nilikuwa nasoma weekends. Okay, Yeah. okay. So what was the moment for you where you realized that this was a turning point? Yani, it went from just music school, this is fun, to this is what you want as a career. Juu mtu yeye akigrow, utajua kitu yenye atakuwa na zile vitu zenye anafanya. So nilikuwa naimba sana and nilikuwa nacheza na vitu kwa nyumba sana. Okay. Yeah, Yani you can make drums out of kila kitu. Yeah. So wakaget kuona mtu yeye anaweza kuwa maybe I don't know a musician or something. Okay. So wakaniuliza Kenya naweza taka kuwa nikimaliza shule ama ni Kenya naweza anza. Nikasema naweza taka kuanza music. Wakasema utaweza ukienda shule at the same time. Oh, so hata vile ulikuwa unaenda music school, it was because ulikuwa unajua hii ndio unataka kufanya ukimaliza high school. Okay.
Yeah, nikawa convinced na nikaanza kusoma music na naenda shule at the same time. Wow. Now, most kids don't usually know what careers they want to do when they grow up. But for Magix, he already had that figured out. At a younger age, he knew music was his path to success. Now, making it in the industry, it takes more than just talent, and Magix Enga understood this. He also had networking abilities. So, while still in Nakuru, he DM'd a couple of producers in the big city of Nairobi so that he can ask them if he can come over and work. And true to his words and his belief, one of them responded to his DM and invited him over to come to the city of Nairobi so that they can work together. And this producer is none other than Vicky Pondis. Vicky Pondis at the time was employed in a certain studio. He was the audio producer and he told Magix Enga that he can be the video producer. Magix Enga arrived into the city ready to start working. Uliingia hii music industry aje? I came to Nairobi. Sasa kutoka Nakuru. Kutoka Nakuru sasa. Yeah. Nikatafuta this guy anaitwa Vicky Pondis. Tulikuwa tunaongea sana. Actually ni producer pia sasa yeye anajulikana. The guy alikuwa anafanya audios pia, but alikuwa ana studio time, alikuwa Jumbo Sound, ameandikwa kazi. So tukahave kulink up, tukafikiria kenye tunaweza fanya. Yeah, so na ulimjua beforehand ama ulipata introduction? Okay. Yeah. Nikamjua alikuwa anafanya Jumbo Sounds na mimi nilikuwa tu Nakuru nini nimechill. Yeah, so nikakuja Nairobi, tukalink. Akakuwa yeye sasa anafanya audio. Actually, wacha tutoke kwanza hiyo part. Nilisoma video production pia online. Na siko at that time siko nimefanya mtu yote videos. And I was like yani online YouTube ama online? Yeah, YouTube. Yeah. Wow. Okay. So I was like Vicky Pondis afanye audios, Magix Enga afanye videos. And yeah, tukaanza production, like yeye anafanya audios, mimi nafanya videos. But at that time bado nilikuwa najua kuproduce audios. So I did that for like 2 years. Wow, so introduction yako into the music industry ilikuwa video production? Yeah, videos. Anafanya audios, mimi nafanya videos. And this ulijifunza YouTube? Yeah, YouTube. Okay. So ikafika point nikaona mbona nifanye videos sana na and still like naweza fanya audios. Vicky Pondis alikuwa na produce gospel. There is this day nani akakuja. This means that Magix Enga was introduced into the game as a video producer. It is in this period that he meets one of the greatest musicians, vocalists to ever come out of the 254. This is none other than Otile Brown. And what happened after meeting Otile Brown is now history. They ended up creating one of the biggest tunes at the moment in the country. There is this day nani akakuja studio, Otile, for the first time. And he was like, hey, this guy keep on this and I make beats nini poa nini. Aka make beats. Akikujia song the next day. Akapata nikimake track. Akasema, hey bro, wewe unafanya videos, how now unafanya tena audio? I'm sure mimi nafanya beats nini kiasi pole nikijifunza. Sikutaka kusema ndo nisiharibie Vicky Pondis kazi. Yeye anafanya audios na mimi nafanya videos. Yeah, so beat nilikuwa na make at that time ilikuwa ni beat ya Wembe. If you know Wembe. Yeah, nika create. Nani Otile akasema I think nita jump in kwa hiyo track. Wow. Akaweka chorus and my idea nikasema since beat ni club banger, what if tuongeze Timitidat? At that time pia sikuwa namjua Timitidat vizuri, but tulikuwa tuna link up huko nje nikatafuta namba yake nikampigia and he came through
kafanya that song Wembe, and the song became big. Yeah. Wendo na wakata wembe, Wendo na kata wembe, wendo na wakata wembe, wendo na kata wembe, wembe, wembe. On meeting Otile Brown, this is where his ingenuity and music genius came into the light, making it noticeable by other artists apart from Otile Brown. Now, the relationship that was built by Otile Brown and Magix Enga was unbreakable. They had a very, very good bond and led up to other hits being created, such as, also, if you can remember this track by King Kaka and Christoph. Tonight we are dunda, I say my girl we are dunda, I say tonight we are dundaing. This was the biggest song at the moment. I mean, every club, in the radio, you couldn't pass a minute without this song playing. Now, this is not the only hit that Otile and Magix Enga produced. Magix Enga ended up collaborating with artists such as Calligraph Jones, where they made Oh baby girl, stand up and wine your waist. With your big bummy, wine your waist, yo, yeah. Fellas, that was a very, very big hit at that moment. I remember it was playing on repeat. The producer clearly has an ear for hit song, and now those few hits solidified and stamped his position in the industry, gaining respect and acknowledgement from his peers as one of the greatest producers in the game. As fame came, negativity came with it. As good as it felt when fans showed him love, they equally became a nuisance, as he claims, even saying that it was scary when the fans stalked him. In producing lots of great music, and you've also been in the, creating your own music. Of course, imekuja na a lot of attention and interest in your personal life, a lot of fame. Ni aje una manage that interest? Na was it something also ulikuwa unataka vile ulianza your music journey? Ulikuwa unaitamani ama? Nilikuwa naitamani but sikujua ni scary hivyo. Scary aje? Being a superstar, unajua watu wengi wanakam kwa life yako, watu wanafanya research. Unapata mtu anakujua kuliko vile wewe mwenyewe, hadi unashangaa like you don't know the person, but huyo mtu anaweza kuelezea Magix Enga, najua pale una stay, najua unafanya nini. Wait, unajua pale unakaa? Yeah, people wanafanya research. So hiyo ndio part scary about being a superstar. Kuna mtu amewahi kuja kwa nyumba yako, kwa door gate ama wacha hata leta kwa mlango? Hiyo ndio sasa kitu scary being a superstar, like watu wana follow up sana na kenye unafanya. Yeah. Umewahi have kuambia mtu boss, this is too much? Yeah, wengi sana. Mimi hufanya hivyo sana. Yeah. Na wana react aje? Wanaelewa ama wanaona ni kama una hate, I don't know. Yeah, kama unajisikia kidogo. Ni kama unaringa but hawaelewi, honestly it's your safety. Yeah, kuna music nafanya studio sio home. Yeah. But ikifika level mtu anakutafuta hadi home, pale una stay. Yeah. I think that is too much. Yeah. He wasn't fond of working with upcoming artists since he claimed that they were not patient enough, meaning they wanted their projects done faster. The period of time he took to mix and master was too long according to the upcoming artists. Wasa nimemwork nao sana ni superstars. No, si upcoming. I don't know. Upcoming. But mbona sio upcoming? Najua wezi anza music like tuseme kama last month. Hujai record, hujai fanya nini, uko na kama 3 months ama 1 year kwa industry. Uko studio.
tuseme ati upcoming wanakuwa hivi like na make songs sahi namfanyia songs sahi vizuri from scratch nini within 2 days anaanza kukwambia hey bro I need my song, niko na events, niko na nini and all azina na pressure sijui yani hawaelewi the industry like, unafaa kutulia unangoja like you see my new song Some Love that song nili record 2 years ago na nimefanya video sahi, it's a new song now. I think wasanii wanafaa kuelewa kwa music industry haitaki mbio. That's why mimi huwa na work na superstars juu wanaelewa hautakimbizana nao, mtasumbuana. Naweza mfanyia song sahi na atatulia hadi siku nitamtumia juu anajua nita take time nikifanya mastering, nikifanya research kenye naweza ongeza kwa that audio. Yeah. Now, this wouldn't be the only negative side of fame. As Magix Enga rose to fame, his ego grew too. And this led to misunderstandings with artists, both upcoming and established. Having accumulated so much fame and wealth in a short period of time, this would indicate the beginning of the end of his reign. Now, this became a major problem. Even with the established artists, they too wanted their projects done in time. Therefore, they started deserting him and even questioning his work ethic, complaining that the projects took too long to be completed. Apart from that, his ego was also getting into the way. Since he felt like he was the biggest and the best in the game and no one could tell him anything, it reached to a point that artists felt like there was bad energy working with him. Awesome. Yes. Aroboy tukizungumzia kuhusu historia ya Magix Enga. Wakati ambapo amejitokeza anakudai kwamba ni block, sijui sababu yako kubwa ilikuwa gani? Alikuwa manzo kwa peti. Alikuwa manza kuleta bad energy. Unajua bad energy sometimes mimi ondokea. That's how I, na dealing hajaribu ndio good na bad energy. Kuna negative energy. Because negative energy na kurudisha nyuma. So na kuweka kwa giza kiasi. So hiyo time ilikuwa ni prime time yake, akaitumia vibaya. Most of the time alikuwa anakimbiza cloud. This led to a lot of misunderstandings and there was actually exchange of words back and forth with other artists on social media, a lot of insults and eventually beefs. Now, I would say these beefs destroyed him completely. Mshamba unaitwa Aroboy, wewe unaongea nini? Mimi niko Kaosh naosha mnyama pale hivyo. BMW M Sport. Unavaa chain ya 500 na unasema hapa tumeshoot video ya 2 million. Mpigie simu lakini unajua kama atashika labda. Yes, mpigie simu, pigia Magix simu. Hello? Yes, mambo vipi? Ni mzazi, sijui kama naongea na Magix. Magix Enga, tuko na Aroboy pia kwenye mambo mseto. Na ningependa labda uchukue hii nafasi kwa ajili ya kuweza kuongea kuhusiana na post ambayo umeiweka. Kuna post ambayo umeiweka katika mtandao wa Instagram ambayo ningependa uweze kuibainisha. Tuko na Aroboy pia hapa na kusikiliza kwanza. Umesema kwamba hakukulipa. Okay, producer gani? Which producer unaongelea? Producer gani ambao unazungumzia? Sifa. Okay. Niko na Aroboy hapa, labda anaweza Aroboy sijui unaweza mwambia nini kuhusiana na hilo.
Unajua kuhusu ngoma sikia. Wataka kuongea Kiingereza? Okay, kwa ufupi anachokwambia ni kwamba anasema kwamba ali clear na Sifa. Alishamlipa Sifa. Yeah, yuko hapa mnaweza mkaongea. No, yo listen bro. Where do you come in this project? Are you the producer of the project? No, did I book a session with you as a producer or I booked with Sifa? You came as like a brother, but you expect to use my... Oh, I never asked for a space in your studio. For me, I booked... Listen, I called... So, skiza, yo, listen. You wanted us to chat in English, my brother. I went to school, eh? Nilifika mahali ya pesa kidogo iko fiti. So, yeah. Listen, eh? I'm asking you 2 questions, eh? All right. I admit that, my brother. Listen, listen, the project is fashionista, which is paining your... Sitaki kusema hiyo ingine. Inakupain sana. Na nikikusikiza, my brother, you in total pain, of which unahitaji maombi. And ningekuwa na namba hata ya mother, yani, ningempigia. Listen, eh? Magix, which bragging? What's paying you? Like, are you sure? Do you have evidence that I didn't pay Sifa? First of all, did I book a session with you? Okay, you listen. Wasikiza kijana. Utasikia ni bitterness too for nothing, eh? Swali ni Magix Enga, I'm asking you. Did I book a session with you? Sikia. Okay, niko na namba ya Sifa. Tutaweza pigia Sifa live, eh? I booked a session with Sifa. Wewe listen, eh? Okay, sasa tukimalizia, how do we sort this out ili Magix Enga wewe okay? Kwa sababu no, yo listen, mzazi, eh? It's so simple. Everybody knows Magix Enga. You know, everybody knows Magix Enga is a cloud chaser. Unajua? Na uni mtu tumegrow naye, kila mtu ameanza kumtoka kama msanii. Okay, guys. You know? Okay. So, Magix, labda ukimalizia tu just one word, ungependa nini? Ungependa, how do we sort this out? Kwa sababu Aro ameelezea kwamba alishamlipa Sifa. I have evidence of M-Pesa that I paid Sifa. Cause huyu jamaa ni kama alikuwa anataka kukuliaka kijana. Huyu kijana akajanjaruka akasema ni aje, usijaribu kupeana pesa yangu yote kwa mtu yote. Mimi nikajua nimebook session na Sifa. Yo listen, Magix. Okay. Wacha nimuulize hii swali moja. Okay, unakumbuka ngoma yetu tulikuwa tumekuja kufanya na Dufla nikakulipa pesa in advance, na hiyo pesa uko nayo ama una? Sina pesa, ndio maana na hustle kila siku bro, ndio maana niko studio. Kuna pesa ambazo walikulipa kwa ajili ya kufanya listen, Magix, this young boy is lost, totally lost. Magix, bro, mimi siwezi anza kubishana na huyu mtoto kama bro. We have tuko na kijana anaitwa Yani, bishana na kijana huyo sasa bro. Si tuko level ya ma CEO. Okay, Magix, it's okay, Magix. Alright, Magix. Kuna pesa ambazo wanasema kwamba alikulipa na haukumfanyia kazi. Bro, okay, let's cut the... Okay. Nafikiri okay. Magix, nyinyi nyote ni wasanii na nyinyi ni wasanii wazuri sana. Magix, wewe na huyu si msanii, Tuva huyu si msanii. Huyu si msanii. Kitu imemuua. Ningependa kuwe na amani kati yenu. Huyu si msanii. Magix Enga amekuwa msanii wa zalini. Magix, ningependa hichi kitu mmalize kwa sababu ni producer ambaye unakubalika. Aruboy ni msanii ambaye pia anapendwa. Ningependa kuwe na amani kati yenu kuhusiana na hii issue. Yaani hii issue iishe. Is it possible? Manyaru yenyewe. You are so broke. You need to see a doctor. Alafu umechukua producer mdogo umemweka kwako, sasa ndio umtumie vizuri. Atoke Magix Empire. Huyu ni kijana mdogo na hata una sijui unafanya nini na yeye kwako. So like bro, mature up. Tafuta pesa, anza kulipa sessions. Isi ile time ya kukimbia kwa interview na kuongea mingi. Wasanii wanatoa ngoma wa gengetone zina trend. Tafuta pesa bro.
Enga. That's my whip right there. You heard? Mr. manze. Naingia hivi Cladhouse Arrowboy na kushikia nguo na viatu na kutumania saa hii Nairobi. Yani wache kusema dressed by Lucky Willy. You understand bro? Hatujasota kaa wewe. Usichukue producer mdogo umweke kwako ati sasa ndio mtumie ukidhani. Sasa hiyo ndo achievement. Alafu manze umeenda. Hizo media tour ni mingi. Hizo radio na TV ni mingi sana unaenda bro. Lakini kama hiyo ndio information unapeleka kwa radio kuongelea venye Magix Enga haja kusaidia na ulikuwa unauza samaki. Without me, Arrowboy ungekuwa unauza samaki bado. You understand? Without Digi ungekuwa unauza samaki. You get? Nilinunua gari mbele yako, gari yangu ya kwanza bro ilikuwa bima. You understand? Ulikuwa unaenda bado na pikipiki. So you need to respect me man. Hatuko the same hata dakika mbili, unaelewa? Enga. Luku safi manzi. Mr. Aromat. Spinny Arrow whatever. I would say this was the final nail in the coffin. Since no artist was willing to work with him again, he was not making any money, so he went broke. Why did he go broke? There was no music playing in the airwaves. He wasn't producing for no big artists, so he wasn't getting any more shows. Therefore, leading him to fall into drug abuse. Yes, he fell so deep into drug addiction. Kiangalia kuna kipindi fulani wasanii wa gengetone, for instance Maddox, najua wamewatengenezea muziki, ikafika mahali ikadaiwa kwamba Maddox amelemewa na mihadarati. Tukazungumza na VDJ Jones, akadai wasanii wengi hapa Kenya wanasumbuliwa na mihadarati. Sijui kama ni ukweli kulingana na maoni yako. Ni ukweli, mimi nilikuwa victim but not now, like ilikuwa ni 1 year ama 2 years ago, because I was talking a lot on interviews. I was so into ikiniona na mask hapo nikiongea mambo ya Illuminati na nini, mambo mingi sina kumbuka. Nilikuwa jaba. Sinajua jaba. So nilikuwa nimehave kuvaa mask, nilikuwa into industry na mambo mingi, lakini nilikuwa so into hizi vitu pia. Unajua pia pressure, ma stress na nini na hizo zote, but end of the day mimi najaribu kuchange the whole thing. Kuonyesha wasee hizi vitu si must. Unaweza imba muziki poa, si lazima drugs na hizo vitu. Okay, the point here is nimekuwa nikijaribu kuepukana na hizi drugs. Na hiyo ndio point yangu. And how long have you been free from the usage of drugs ukiangalia approximately? Sai niko fiti, sai niko sober. Sai hata ukisikia venye naongea sai hata niko sai mind iko fresh yani. Nilitoka kwa hiyo pia pressure na ma stress za ati lazima ndio nipunguze stress, lazima nitumie wajakoya, unaona? So naweza meditate, naweza jinyamazia mimi kwa wiki 2, ninyamaze bila kuongea na mtu, ni meditate bila kutumia wajako. Na sijui kama unaweza ambia mashabiki ni drugs gani ulikuwa unatumia apart from kuvuta kitu hivi na maybe jaba. Hizi tu za kawaida tu naweza sema hivyo, lakini naweza sema ni peer pressure, si vitu za nilikuwa natamani kufanya. Unajua hizi vitu zinakujaga tu na watu wenye unahang nao na wasanii na record pia, unaona. Lakini siwezi wa blame, juu pia mimi pia nilijipata kwa mtego na nikajitoa. So kama wewe ni msanii na unaimba about drugs, si lazima utumie drugs. You can sing about drugs but you're not using them, you understand? Si must. Hizi vitu zote zinatokana kulingana na muziki yenye wanasikiza ya huko international and all that. Si lazima imba kuhusu hizo vitu, lakini usitumie, itakurudisha kinyuma kimaisha na kila kitu, unaona? Yes, he had to go back to Nakuru, and this is the period where we started seeing images and videos of him in a very, very bad state. Yes, this was due to depression, because he had lost it. He felt he was rock bottom. He felt like he was at the bottom, that there was nothing else to do than
other than using drugs and abusing drugs. And this is the same period that you started seeing the interviews. He was doing a lot of interviews about Illuminati, and to be honest, these were ridiculous. When I watched these interviews, I confirmed that this guy needs help. This guy is clearly doing drugs. Illuminati shit is real and people should stop joking about it. Lakini wapa Kenya wapo ambao pengine wamefanya hivyo. Si ndio? Wako wengi bro. Mimi nilinifanyikia nikiwa 23, 24 years. Niambia mambo inaweza kuwa poa kwako in the next 1 or 2 months. Cut the story short, I did whatever I did. Hakuna sacrifice ya mtu yoyote. And I bought my first car. Nikizidi kuomba, kitu moja inaenda. Mambo yanaharibika. Mimi naambia watu waache kuteki kitu kama joke. And I am glad he came back and apologized on lying about the Illuminati video. Yes, I remember when this interview was... Na Enga, umezungumzia kuhusu our last interview, ulikuwa unazungumzia kuhusu maneno ya Illuminati, na baada ya kufanya interview kwa kuja wakadai kwamba hizo zilikuwa ni stories za uongo. Watu wakasema ni kiki ulikuwa unatafuta. Sijui unaweza sema nini kuhusu hiyo interview? Hiyo interview nilikuwa nitasemaje, hiyo time nilikuwa nimekula jaba. Sasa nilikuwa hata nimevaa mask. Hata ukiangalia comments sasa walikuwa wanaona tu. Nilikuwa tu na stress zangu nini, nimeambiwa niaje Enga kuja tufanye interview. Sikuwa na kitu ya kusema, so mimi nikaambia oh boy niaje. Zile interview nimekuwa nikiona kwa channel yako ni about Illuminati, so let me give you the same content. So mimi kwa mind yangu nikaanza kuongea tu but mimi mwenyewe si believe na hiyo kitu. Unaona kuna God, na believe Mungu. Mimi muomba like every day, like what, mimi muomba Mungu sana niende far, unaona. So hiyo ilikuwa ni part of hizi peer pressure za miadarati na ujinga mingi tu ya maisha, unajua. Kuna vile Wakenya walionelea ni kama umewabeba ujinga ufala hivi. Sijui, do you feel sorry for maybe playing with their minds? Yeah, mimi naweza apologize, naweza sema pole. Lakini sasa mwenye kupost nilimwambia delete the next day, akani block. Because I was 100% sure nilikuwa nimekula vitu zangu sirajua. Alafu sasa jamani nimwambia niaje, can you delete the video? Akakataa kudelete na akani block. So until today kama wase wanaweza mwambia pull down hiyo video, inaweza nisaidia sana juu hata muziki zenye natoa saini za kumotivate wase na kuwa inspire, una get. Kama anaweza delete tu na endelee na content zake, naweza appreciate juu yeye anajua. Yeah, naweza sikia poa. Hebu tumia Wakenya maybe an official apology hivi waambie kwa hiyo story ya Illuminati. Illuminati is not real. Me, I don't believe in that thing. I was in my things, nilikuwa jaba hapo, nilienda nikashikiwa jaba hapo nini, nilikuwa nimeshikisha nikavaa mask hapo, nikajipata kwa interview. So hiyo si kitu yenye inafaa kushtua Wakenya tuanze kubelieve about hizi vitu. Hizi vitu hazi exist. Kwani wewe umezaliwa lini? Unaona? Hizi ni vitu hata mimi nilipata wase wakiongelea. But Magix Enga ni msem different sana. A very humble guy, hardworking. Na mimi naogopa Mungu vibaya sana. Mungu ndiye amekuwa akinitoa shimo, unaona? Watu wengi wamekuwa kishangaa. Tangu ufanye hiyo interview, je, kuna watu walianza kukuogopa? Maybe ulikuwa kwenye mambo ya Illuminati hivi? Obviously. What changes happened around you? I expect your video inaweza enda viral. First of all, umsesijui market. Siko na. Honestly guys, I hope that Magix Enga is doing well. I just went through his Instagram page and I saw that he just had his first child a couple of days ago, and I cannot take away his contribution into the music industry. He definitely enhanced a lot of these artists' careers, and to some he created careers for them. So I want to give him that. I don't want us to take anything away from him, despite the fact that he had a little bit of, rough waters in between. I just have to give him as one of the best producers in the industry.
And I would say it's not too late for Magix Enga. I still believe he has the talent. He can still get into the studio and produce hits. And those relationships that were broken can still be fixed. Yes, I still believe there is time for him. Yes. And I believe the industry still has love for Magix Enga. I don't think they all the way abandoned him. So I believe people should give him a second chance. With that being said, I want to thank everybody for, sticking with me to this point of the documentary. That has been it. See you guys on the next